updates in 2023. Dr. Rumi Ahmed is the speaker today, very eloquent. আমরা আসলে খুব রেসপেক্ট করি রুমিকে। আমরা যারা আমেরিকা আছি, we have a very solid pulmonary critical care faculty of Bangladesh origin. Rumi is the youngest in আমাদের ফ্যাকাল্টিতে, বাট আমরা এত রুমিকে সমীহ করি because he's like a walking encyclopedia. So the Goal 2023 updates will be presented by Dr. Rumi Ahmed Khan. He is professor, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Dell Medical School, University of Texas in Austin. And possibly I can speak for everybody in the audience and whoever will be live streaming later, that let us take this opportunity and congratulate Dr. Rumi Ahmed on becoming full professor in the United States. Very, very proud of you, Rumi. So he will be talking about the Goal 2023 updates. I'm Dr. Aisha Sikdar. I'm professor of medicine and pulmonology at the University of Pike, and I'm also the lead physician for PHA. With us, we have terrific panelists. Dr. Qazi Saifuddin Bennur, who is known beyond pulmonology. He is not just a pulmonologist, he's an artist. He's also renowned in Bangladesh, and he is Joint Secretary, Bangladesh Lung Foundation. Dr. Hina Khatun was supposed to be with us. She's Associated Professor at Dhaka Medical College, but she is sick, so hopefully she will get better, inshallah. Joining us as a guest panelist is Dr. Adnan Chaudhry. Adnan is also quite renowned in Bangladesh and our favorite. He is head Department of Respiratory Medicine at Mugda Medical College. We have, it looks like we already have a terrific participant group. So without much further ado, we will go on to Dr. Rumi Ahmed's presentation, and he's going to go over the changes and over especially the evaluation and the symptomatic treatment and addressing of the COPD patient. Thank you very much. Dr. Rumi Ahmed, please. Thank you, Dr. Professor Rumi Ahmed. Thank you very much for your nice words. I don't think I deserve all the accolades. I am a constant learner. I call my student resident that I am now PQI 28. I'm still in a postgraduate. Every year I learn more and more through all of them. I'll try to share what I read. It is all. So let's start our conversation today on COPD. So today, for the sake of brevity, for the sake of simplicity, and for the sake of giving a unified voice in a global perspective, despite being a lot of difficulty for me, I am sticking to goal slides. I take COPD lecture for my fellows, the 5-hour talk, but I have completely refrained from my own nuances, controversies, and stuff, because for the global perspective, I think still goal COPD need to be followed, and still it is an important issue to follow. Do you hear me well? Okay, so let's get going. Here, goal 2023, I believe they have done significant changes in many ways. And some things they have mentioned without any recommendation, guideline or recommendation category. Some of the things they have a given evidence A, B, C, D based on the randomized controlled trial, like those who have given evidence category A,
Those has multiple randomized control trial, well-designed trials. Evidence B has also randomized control trial, but not multiple and not probably one or two good control trial. Evidence C doesn't have randomized control trial or even non-randomized trial, mostly observational studies. And evidence D is a consensus statement judgment. That is how they define evidence A, B, C, or D. So first thing that is interesting in 2023 GOLD COPD 2023, that is, I'm surprised that they pulled it up in GOLD so early. In 2023, the Lancet, they have a COPD expert working group. They published the paper, Stoll's paper. Then Bartolomeu's Kelly published another paper. They tried to put the proposed taxonomy of types of COPD. It was such a smart COPD typing. Very surprisingly, GOLD COPD has accepted it within the same year and put it in the same year's GOLD update. So what is the new taxonomy of COPD, new types of COPD? They have categorized it COPD GOLD G, COPD G, COPD D, COPD C, COPD P, COPD I, A, and U. So COPD G is genetic, a genetically determined COPD, like alpha-1 antitrypsin deficiency related COPD that we all know of all along. And there are now more and more awareness of defined types of other histone, like ASDAC 1 to related COPD. So we are learning more and more genetic the determinants of COPD. And COPD-D is another thing. If you look at the COPD literature in last 5 years, to our surprise, majority of the COPD literature are now circling around pregnancy, intrauterine life, neonatal life, infant life, childhood exposure to fetus COPD. Now we are learning that early life events like premature birth, low birth weight, environmental exposure in utero and in the early life, they are significantly related to future development of COPD. And those COPD who have this early life event exposure, they are calling them COPD-D. Then we have the main garden variety COPD, the COPD C, that is from cigarette smoking or from vaping or from marijuana, cannabis. And then the other type of COPD that is more important, more specific to our Bangladesh part of the world. I see quite a few of them from Mexican population here in Texas. COPD-P, environmental biomass fuel, environmental pollution. These are all pulled together into COPD-P group. Like I have seen people, when I see that patient is COPD, typical infection, typical COPD, typical chronic bronchitis symptoms, but no smoking history, even no secondhand smoking history. Then I ask them about their environment, about their, like, I have seen women, Mexican women, they spend all their life in Mexican villages. They use biofuel, wood fuel, a cooking stove all their lifetime, and you see them in Bangladesh all the time. So women, elderly, spend their life in the kitchen with solid biofuel. They are the COPD-P. Then COPD-I, again back to childhood exposure, childhood infections, childhood pneumonias, tuberculosis, HIV. This thing has been linked independently to COPD. Those are pulled into COPD-I group. Then COPD-A is the asthma COPD overlap.
And there are another one that we could never find out why it is COPD, it looks like COPD, smells like COPD, sounds like COPD, but it is, we couldn't find out any exposure, never smoked, no other issue. They are put, the small group, they are put into COPD-U, COPD of unknown cause. This is the new COPD etiotype or grouping typing, whatever you tell it. This is a new in 2023 goal based on the Bartolomucci papers and Stoll's COPD working group report published in Lancet last year. It's a very important slide. I want students to remember, and this will be the future, the way you determine, you write down your COPD thing. Then this is old. I want to put I want to make an old slide. This is the COPD gradient based on airflow limitation. This is something that has been always there. And this is a major problem with my perspective, with goal perspective. There has been the reason I put the slide on, this is how we determine mild, moderate, severe, very severe COPD based on FEP1 percentage and based on FEP1 FVC ratio. So anybody who has FEP1 FVC ratio less than 0.7, they are then 1, 2, 3, 4 based on the FEP1 percentage. I have been one of the sessions a few years ago. This is a major issue of contention and debate about this FEP1 percentage and FEP1 FVC ratio. Now the world has moved on from this ratio-based diagnosis and percentage-based classification or severity determination. Now, in our PFT labs, we all has moved to lower limit of normal LLN and Z-score, Z-score or Z-score. These are much more accurate, much more much related to patients' other physiological data. So these are really the new way to diagnose COPD based on lower limit of normal of FEP1 ratio and based on Z-score. It is Z-score less than 2.56, negative 2.5 is mild, 2.5 to 4 is moderate, and more than negative 4 is severe. But for some reason, they have their own reasoning, and the goal group, they are still sticking to this ratio-based and this percentage-based, because according to goal, the whole world PFT lab, they are not yet updated their software, the hardware to result in Z-score, or the lower limit of normal. This is still work in progress. All the new PFT machines, they have the software, but the training, education among pulmonologists are not yet there. So until there is a more clear data that there has been a more and more uses of this newer LLN and Z-score based COPD diagnosis, probably gold will move, but gold is under pressure, severe pressure to go on to more updated way of COPD diagnosis. So here is a very important slide. This slide, I'm showing it this slide for certain reasoning. So until in 2017, in addition to their lung physiology, airflow obstruction based diagnosis, they added on a symptom based scoring, A, B, C, and D. That goal did in 2017 is there's a very new thing that you first diagnose COPD based on the ratio, then you do the staging of based on airflow obstruction, stage 1, grade 1, 2, 3, 4. Then based on symptoms, you decide COPD code A, B, or C, or D. So based on that, what we have been writing, we have been diagnosing in our no diagnosis COPD, gold stage 2, gold group D with emphysema and chronic bronchitis phenotype. That was my whole diagnosis.
So a pulmonologist is not expected to write COPD. It is not an internist, a primary doctor will write. But when a pulmonologist diagnoses COPD, that must be a little bit more elaborate diagnostic line. It cannot end up in COPD. COPD, gold stage 1 or 2, then gold group A, B, then what phenotype? That is not part of the to the stock for the time and for the other scope. You can write down it is a centrilobular emphysema phenotype. It could be chronic bronchitis. It could be bronchiectasis phenotype. So this is how a COPD diagnosis needs to be written in your patient chart. So this is 2017. They added on ABCD. Then what they have done in 2023, only 5 years later, they have gotten rid of C and D. Now they have 3 groups now. They maintain the airflow ABCD the way it has been, but they have removed C and D. They added a new group for E. Now we have 3 groups, A, B, and E. A, B, and E. So they found out that it doesn't matter patient has symptom high or symptom low. The patient with low symptom like low CAT score, low MMRC score, these 2 scoring tables are symptom determination table. Those who are low symptom, they are gold A. Those who are higher symptom, more symptomatic based on the CIT scoring table or MMRC scoring table, those are group B. But anybody who is having more than 2 moderate exacerbations or more than 1 exacerbation, 1 or more that lead to hospitalization, they automatically go E. So irrespective of symptom, if you have having more exacerbation, they're in the gold group E. And one thing I teach my fellows in their COPD a prognosis part of lecture that COPD exacerbation phenotype, those COPDR who are having frequent exacerbation, frequent flare-ups, those are the worst group in COPD. Those are the worst prognosis. So COPD, if you think of COPD prognostic staging or bad COPD, those are the, doesn't matter what is your goal airflow limit, stage 4 or 3, it matters more which group you fall into, A, B, or E. E group, where you're having more exacerbation, that is the worst prognosis, worst COPD progression. So now this year they introduced E, and E is now we will discuss patient with less symptoms, no exacerbation, A, patient with more symptoms, no exacerbations, B, patient with 1 or more hospital admission with COPD, or at least 2 or more moderate non-hospitalization requiring exacerbation, they are all gold group E. That is new in 2023. Am I all clear here? Everybody, this is one of the most important changes of goal 2023. So in every year, when they put out this goal documents, they start adding on certain talking points, certain issues, without making any A, B, C, or D recommendation. They just put it there. This means that there are talks, there are studies, there are papers coming out, and this may be at some point in one of the recommendations in the future goal iteration. So this is the role of CT scan in stable COPDs. It is something I personally have been doing for quite a few years. It helped me in many ways. Patients with specifically frequent exacerbation, I find quite often the presence of bronchiectasis. Bronchiectasis is so common in COPD that nowadays
there's a specific bronchiectasis specific phenotype. We call it, we used to know very early stage there are two phenotypes, the blue bloaters and pink puffer, the emphysema phenotype and chronic bronchitis phenotype. Then slowly we started learning there are many more phenotypes. I wish I can give that lecture someday to your group. It's a big, interesting topic. The phenotypes nowadays, one common phenotype is COPD bronchiectasis phenotype, COPD asthma phenotype, COPD recurrent exacerbation phenotype. So COPD nowadays, COPD, CHF overlap. So nowadays we are learning COPD. It can present in multiple phenotypes. So CT scan help us diagnose the COPD bronchiectasis phenotype, as well as sometimes they have chronic atypical infection like non-tuberculous mycobacterium. These are things. When patients have symptoms are disproportionate to patients FEV1, the airflow obstruction, you need to check it if you're missing something else or not. Also, this early CT scan evaluation help us sort out the patient who may be candidate for endobronchial lung volume reduction surgery or endobronchial valve therapy, upper lobe abdomen, and emphysema with low exercise capacity. They are candidate for lung volume reduction surgery or valve therapy or bullous disease. So this help you early sort out the patient who can be candidate for other non-pharmacological interventions of COPD. Also, at the same time, this could work as your lung cancer screening. So for all three reasons, I prefer doing a CT scan in my COPDs. And in this year, without specifically making a recommendation, they have finally understood the importance, and is in this documentation now. It's been there in the past, but this year it has been there in a more chapter, one whole chapter in a more prominent way. So, so I will not go into the COPD diagnosis thing like symptom, risk factors. You based on COPD based on symptoms, risk factors we mentioned earlier, and spirometry. And by spirometry borderline, you repeat it. So you make a diagnosis, then you go on your initial assessment. You do first staging based on FEV1. Then you do the symptom grading, goal A, B, or E. Then check smoking status. And this is the WHO guideline. This is the guideline of American Thoracic Society, ACCP, European Respiratory Society. Every single respiratory societies, they recommend that every COPD patients get alpha-1 antitrypsin level tested at least once in their lifetime. This is their standard of care. To every COPD you diagnose, check for alpha-1 antitrypsin level at least once in a lifetime. So in my COPD patients note, I have customized a way. At the top of my note, I have a click, a checkbox that alpha-1 checked. Once I'm done, I check it, so I know next day for no next time to come, I will know it has been checked. I don't have to reorder it. Already done, checked, and normal. So once you do that, you go into initial management, that is smoking cessation. You start vaccination. We'll discuss about vaccination, exercise, lifestyle changes. You think of pharmacotherapy, self-managed medication. Most important, risk factor management, smoking cessation, inhaler technique. We'll go more into details, breathlessness, action plan, and manage other comorbidities like asthma, like CHF, like sleep apnea, bronchiectasis. So then when patient comes back to you, you again re-review the symptoms based on CAT or MMRC scoring thing. If you have a chamber in Bangladesh, you should have your assistant give patients this card to fill them up, so you know
what is the CAT score or MMRC score, and you can compare the old one, check for exacerbation, check for smoking status, continuously check for exposure risk factor mitigations. Every time you check inhaler technique. Inhaler technique is super important in sleep management. Most patients still do not do it right. Do not do it right. So inhaler technique is very important. One thing I need to say that there are so many new inhalers coming in the market. So different types, HFA, a dry powder DPI, soft mist, a turbo inhaler, twist inhaler. There's so many things coming up by drug companies. They are being pushed to us. Most of the respiratory physicians even don't know how to use all of them. Even respiratory physicians don't know how to use a good twist inhaler or turbo inhaler. This is they don't know. So we'll touch base about it again in the future, but never prescribe inhaler that you do not know how to use on yourself. You need to know very good how to use the twist inhaler or turbo inhaler or soft mist or Resmet or Ellipta. There are so many things. You need to know as a pulmonologist, it's your job, it's your ethical responsibility. You know it first, and then you show it. Sometimes it is impossible at a time shortage, a current day and time, to take enough time to show the patient how to use this. What I do when we train one of the staff in our office who can train everybody once they're done with me, to show them how to use it. They go but then spend some time. Also, in younger people who I think they have the capacity, I told them go to YouTube. YouTube has inhaler technique videos for every single brand, very well done video. Sometimes I tell them, you know how to use YouTube, go to YouTube, search for this specific inhaler technique. You will get very well done videos in the YouTube. So you do this, you do inhaler technique. Every time you assess the need for pulmonary rehab, we'll talk about that. Then oxygen need, lung volume reduction surgery need, vaccination, management of comorbidities, and do spirometry at least once a year. In COPD years, you should do spirometry at least once a year to see the disease progression. Then adjust the pharmacological or non-pharmacological therapies. That's how you follow your COPDs. So basically, there are two things. One is the reduce symptom. One is the reduce the risk of disease progression. That is symptom relief, improve exercise tolerance, improve health status. And reduce risk is prevent disease progression by checking every annual spirometry, prevent and treat exacerbations, and reduce mortalities. So I tell my patient, my job is to, number one, prevent flare-ups. Number two, prevent you from going to hospital. Number three, improve your symptoms. Number four, improve your exercise capacity. So this is a term you tell patient, this is whatever goal, this is what you want to do. And in this goal, most important thing, prevent you from going to hospital and prevent these exacerbations. Patient should know what is the priority in COPD management. So certain thing about vaccinations. Influenza vaccination, every COPD deserve it. SARS-CoV vaccine, every COPD deserve it. Nowadays, we have the Prevnar 20. Prevnar 20, that is 20-valent pneumococcal vaccine. If patient has not yet received any pneumococcal vaccine, Prevnar 20, one shot, one vaccine is good for life. Prevnar 20, if you can give, that is enough, that's good for life. You don't have to worry about any other pneumococcal vaccine. Prevnar 20 is a new one. If patient got in the previous one, Prevnar 15, the 15-valent, then that will be followed by a PSB 23. That need to follow up. But Prevnar 20 is a one shot, one dose, good enough. If it's Prevnar 15, that need to be accompanied by PSB 23 pneumococcal vaccine.
and it has been evidence-based to reduce pneumonias. Those who are not immunized against DTP pertussis, whooping cough in adolescents, not childhood, need to be repeated, given the whooping cough DTAP vaccination, because we are seeing more and more whooping cough, chronic whooping cough in middle-aged, young, and elderly population. So whooping cough vaccination is an important addition. Those who have not received the vaccination in their adolescence. And then zoster vaccine, it requires everyone, every COPD is over 50. So there are all inhalers and evidence against their usefulness. First came inhaled bronchodilators for symptom management versus good oral. Their strong clinical trial data, evidence A. Then they showed at some point in the history that regular use of this bronchodilator, short acting, they improve FEV1 symptoms both. Then came combination of short-acting beta-agonistic, so albuterol and ipratropium combination, salbutamol, ipratropium combination. Combination was superior to the monotherapy of those bronchodilators in terms of FEV1 and symptom relief. So then we showed that the combination of short-acting agents are better than single short-acting agents. Then came out LABA and LAMA. And we saw that long-acting agents are significantly better in improving lung function, dyspnea, health status, and reduce exacerbation rate, even reducing the exacerbations. So then we come LABA is better. Then when they compared LAMA against LABA against LABA, they showed that LAMA's, if you think of monotherapy of bronchiolite long-acting agents, LAMA was better in exacerbation reduction compared to LABA. So LAMA does better job in preventing exacerbation and hospital admission compared to LABA alone. So this is what. So if you think of giving a patient one agent, then they should be LAMA would be first priority, first agent, mild COPD. Then they come out with a combination of LABA-LAMA. Then these also again show that LABA-LAMA is even better than LAMA alone. So now we have gone to combination of LABA-LAMA. That is better than LAMA alone. And combination of also it reduces exacerbation. That is the main concern in COPD. They reduce exacerbation better than any single agent. Also, LAMA alone, there's some studies show that in evidence B, that improves those patient pulmonary rehab effectiveness. Theophylline exerts some good, some effect on bronchodilation and some symptom relief. But theophylline will show it is not recommended in SCORE COPD 2023. When you are using combined agent like LABA-LAMA, then it's better to use one single agent with combination than two separate agents. So this is a busy slide, but important slide about inhaled corticosteroid. We need to start learning that the regular treatment of ICS increase pneumonia, especially in this severe disease. The COPD in routine COPDers, except a subgroup of COPDers, we should avoid using ICS. There is no role of inhaled corticosteroid monotherapy in COPD. Especially people with, people with low blood and sputum eosinophil. They have increased chance of
infection, especially hemophilus infection, if they are on ICS. So people with low blood eosinophil count, less than 2%, we should be very careful giving them inhaled corticosteroid in any form. If you have to use inhaled corticosteroid, then it should be used in only a specific group of patients with frequent flare-ups and eosinophil count high. Also, they already should be on LABA/LAMA. So the role of inhaled corticosteroid in COPDs only applies to patients who are already on LAMA/LAMA. So there is the only time you will use ICS in COPDs when you are using atypical therapy. There is no role of ICS-LABA combination in COPD. Probably that's the most commonly used inhalers by pulmonologists, ICS-LABA combination, all Brexitrol, everything you use in Bangladesh. In America, you use Advair, Brio, Symbicort, Dular, everything. So no role of ICS-LABA in COPD. This is a cultural shock. It is a major change. Please get ready to get this new message. Single ICS-LABA has no role in COPD. Only time you'll use ICS when patient already on LABA/LAMA. So patient getting steroid must be on atypical therapy in COPDs. We'll talk about it a little more in the next slide. Try to avoid long-term oral steroid. I have patients on it. I cannot take them off, but it has shown to be not effective with numerous side effects. PDE4, the phosphodiesterase 4 inhibitors, the aeroflumilast, has been shown to improve the exacerbation rate, that decrease the exacerbation in a select group of people who has a chronic bronchitis phenotype, number one, and who has a very severe airflow obstruction per FEV1. In this group and with exacerbations, PDE4 has been shown to be useful, the roflumilast, only this group. Very severe stage 4 airflow obstruction, chronic bronchitis phenotype with frequent exacerbation. PDE4, the roflumilast has shown to decrease exacerbations. And I'm sorry, and then this is the thing I'm using it quite often, the azithromycin prophylaxis. I'm using it 5 milligrams 3 times a week. There has been quite a good, and now there's evidence A, those who are on steroid, those who are on steroid, I rather try to put them onto azithromycin, and try to win them off steroid. There is some role, evidence B role in some mucolytic agent like ardostain and carbocisteine, NSC, in select group of people with a lot of proline secretion. In this small group of people, it has some role. No role of statins in COPDs. So again, I'm going to put one more slide here about the use of addition of ICS in COPDs. When you can comfortably use ICS in COPDs, when patient has COPD exacerbation that require hospitalization, two or more exacerbations per year, blood eosinophil count more than 300. So now any COPDs come to me, I do routinely CBCO differential to check eosinophil count and may have history of concomitant asthma COPD overlap. It may be helpful, but not strong evidence. Patient with one exacerbation per year, moderate, and eosinophil count between 100 to 300. Also, you can make a case of using steroid in their inhaler. But patients having repeat pneumonias, not exacerbation, repeat pneumonia events, eosinophil count less than 100 in the blood, and may have history of mycobacterial infection.
avoid ICS, stay on LABA LAMA. Very important learning teaching point in this 2023 goal. When to add on ICS and when to avoid ICS based on blood eosinophil count. This is something will make our practice changing thing. It will change our practice thing. Somebody put a question: is there any role of montelukast in COPD? So far, not much of a role unless you think patient has a coexisting upper airway inflammation, allergic rhinitis, nasal inflammation, or nasal polyp type asthma. I know montelukast is one of the probably highest prescribed medication in Bangladesh. I have not seen any prescription without that word monas in it. So, but it has specific role unless no role in COPD unless they have coexisting nasal triad-related asthma. These evidences, they have all shown to improve mortality. These are things, this ICS LABA-LAMA combination in certain group of people. It has shown to improve mortality. Smoking cessation, it did improve mortality. That's no-brainer. Rehab, I cannot overemphasize how much, how strong the data we have about the usefulness, efficacy of pulmonary rehab in COPDs. In this pulmonary rehab thing, it is something we all pulmonologists should actively promote. And those leadership there in this talk in Bangladesh pulmonary rehab, there need to be more pulmonary rehab centers around town. There need to be more center, more availability, more trained personnel to rehab. Rehab is the single most important non-pharmacological intervention in advanced COPDs. Long-term oxygen therapy, those who use more than 19 hours oxygen versus less than an hour should improve mortality outcome, but is only for people with severe hypoxemia. That is, the blood gas proven PaO2 less than 55. Only if you have blood gas shows that PaO2 is less than 55, only then oxygen has a mortality benefit. Similarly, non-invasive positive pressure ventilation and lung volume reduction, both of the interventions in a specific group of patients, like in COPD, hypercapnia has role of non-invasive ventilation at night. We use it quite often nowadays. We call it astral or trilogy emissions. We use the patient for upper lobe predominant emphysema with low access capacity. They also have significant benefit in terms of mortality by lung volume reduction surgery. So about inhalation drugs, training, education is very important, what you are giving them. And some patients may prefer, they do better in soft mist. Some patients, they may prefer dry powder. Some patients, they may prefer HFA. So try to tailor your treatment on patient's comfort zone. What patient used in the past, try to stick to that patient's preference. And again, I will not spend more time on inhalation technique, very important. And that is, everyone should do something in your own chamber, on office, have trained someone how to do it in office. Some of the people, or those younger people, have them use YouTube video. Even you can have some iPad in the office and have them sit there after they see you and see the YouTube video before they leave the chamber. So make sure that they know how to use it. The majority of the patients don't know how to use it. I have seen people, my patient, who has been taking spiral pill orally for many years. So it happens.
So in this also busy slide, I will not go into details, everything in this slide, but we need to repeat some key points of user Bangladesh. Again, I need to repeat some points. LABAs and LAMAs are preferred over short-acting agents. That's one thing. LABA-LAMA combination is better choice. Better choice. In patients with persistent dyspnea on single long-acting bronchodilator treatment should escalate to 2, and combination can be given as single inhalers. Inhaled agents are better. Sometimes if patient cannot take inhalers, I switch over to nebulized form. There are not too many options of nebulized form of LAMA, too many options nebulized form of LABA, but there are very few. Some patients I have gone to nebulizers, corticosteroid, LABA, and LAMA, because I didn't trust their inhalation technique despite multiple trials. Again, key point, long-term monotherapy or ICS is not recommended, evidence A. We don't encourage the use of ICS LABA in COPD. This is all you need to change your practice. In COPD, do not use ICS LABA. If ICS use, it has to be part of triple therapy. When you have suspect asthma COPD, ICS has a role. PD4 for severe, very severe, stage 4 with chronic bronchitis phenotype with exacerbation, PDF4. Azithromycin macrolide is evidence B. It has been shown to reduce exacerbations. It works better in farmer smokers. The 3 times a week, azithromycin as a prophylactic agent, anti-inflammatory and prevention of exacerbation. So let me recap. I will end. I will not go into my exacerbation talk today. We will go out of time. I'll skip some slides to talk some few points. This slide I know about. We talked about antitussive is not the strong evidence-based, evidence C, so no good data. Alpha-1 antitrypsin deficiency, they need augmentation therapy, evidence B. There is no role of pulmonary hypertension therapy in COPDs. Pulmonary hypertension secondary to COPD doesn't have any, there's no indication of anti-PH therapy in this group of people. Low dose, long-acting oral opioids may be considered and useful in advanced COPDs with chronic dyspnea. I have used it. There's a lot of fear, a lot of worry, concern, and stigma about using opioids in COPD. Believe me, I use it. It's very helpful. Low dose COPDs help significantly in the breathlessness for COPD. So pulmonary rehab, then oxygen therapy. This is the one practice, faulty practice, not only done overseas, done in America also. There is no role of oxygen in COPD for transient exercise hypoxemia. We work the patient in the clinic, in the office, hospital, we work them, if oxygen level drops, we give them oxygen. There is no role of that. For moderate or transient hypoxemia, or even nocturnal hypoxemia, there is no mortality benefit of giving oxygen. Only indication of oxygen in this patient is severe hypoxemia that is proven by arterial blood gas at rest, that is below 55. Exercise hypoxemia
you don't need to give oxygen in COPDs. That is something, it is a practice change we need to start here at home in USA. Almost every pulmonary practice, they're used to giving people oxygen if they drop oxygen on walking. Sometimes we do it because of symptoms. Patient gets symptomatic. If they use oxygen, they feel less breathless. They can do more that help them. But this is not evidence-based in terms of mortality benefit. So this is how you do ABG at rest, PO2 less than 55. Then you prescribe oxygen, titrate to keep it more than 90%. You do a reassessment, again by do repeated resting blood gas room air, see whether they still need it or not. And this is my last slide here. I'll not go further there. So exacerbations, patient dyspnea, start with LABA or it's LABA or LAMA, that's how we start with, then go to LABA LAMA based on symptoms. Sometimes you consider switching inhaler type, start non-pharmacological treatment like rehab, other stuff. And if still dyspnea, look for other CHF or something else. In flare up, patient already on LABA LAMA, then go to a combination if blood eosinophil count less than 300. If eosinophil count more than 300, go to direct LABA LAMA ICS combination. Then either think of roflumilast and azithromycin. I think I will stop it here. I'm not because we are running out of time. I would like to initiate discussion rather than going into more details. I see my teacher, Dr. Habibur Rahman, is here. He is my mentor, pulmonary. Welcome, Habib Bhai. Your microphone is muted. আসসালামু আলাইকুম রুমি, খুব ভালো লাগছে দেখে। অসাধারণ ভালো প্রেজেন্ট করেছো। I enjoyed. Back to you, Ashapa. Thank you so much. Thank you, my good friend, Dr. Habibur Rahman Lulu, for joining. Thank you, Rumi. That's an amazing presentation. It's such a huge subject, and so much has happened in the last few years. I would like to remind the audience to, when you evaluate a patient with COPD, to look at the comorbidities. Dr. Rumi Ahmed Khan went over the classification. He went over the phenotyping, very important. The importance of CT scanning, the importance of CAT, MMRC, and exacerbation score, and what MDI to use when he went over so well about especially the misuse of inhaled corticosteroid. আমরা যখন দেখি যে রোগীটা এত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ব্রেথলেসনেস কমছে না, তখন আমরা কি করি, একটার পর একটা ওষুধ দিতে থাকি. However, there is a method to the madness, and I think Dr. Rumi Ahmed Khan went over it. Professor Rumi Ahmed Khan now went over so well. And thank you for mentioning pulmonary rehab. আমি ছোট্ট একটা example দেই. When patients are sent for lung transplant, University of Kentucky makes it mandatory. I think all centers do, to do pulmonary rehab first. আমার নিজের pulmonary rehab আমি দেখেছি, initially a few years ago we did a study. 1/3 of the people fell out of the criteria because they improved and they didn't need the lung transplant yet. He went over the vaccines. Vaccines-এও কিছু এসেছে. At the same time, he went over when to use roflumilast and few other drugs. So I think we have an amazing group of panelists. We also see Dr. Mustafizur Rahman, আমার বড় ভাই, উনিও আছেন অডিয়েন্সে। তো সবার থেকে একটু একটু করে কমেন্ট শুনবো। প্রথমে আমি চলে যাব to Dr. Bennur, Dr. Qazi Bennur, who's Joint Secretary Bangladesh Lung Foundation. Very excited to see you in the audience, Bennur. I will listen to your comments, then I will go to
Dr. Adnan Chaudhary, who has very graciously agreed to be a panelist. Mustafiz bhai, আপনাকে একটু comment দিতে হবে, and then Lulu, please, Dr. Habibur Rahman, give your comment too. There's few other people of mention. আমি উজ্জ্বলকে দেখছি, হারুনকে দেখছি, বেশ কয়েকজনকে দেখছি। তো আমি সময় নষ্ট না করে আমি চলে যাব to Dr. Kazi Bennur Ahmed, Dr. Saifuddin Bennur. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Ashapa. আসলে এই এত সুন্দর একটা ওয়েবিনারে যখন আমার নাম আপনারা প্রস্তাব করেছেন একজন প্যানেলিস্ট হিসাবে, তো আমি আসলে বেশ খানিকটা লজ্জাই পেয়েছি, কারণ I don't think that I'm an appropriate person here to be a panelist when I see so many prolific pulmonologists here as audience. And আপনি অলরেডি বলেছেন, এখানে লুলু ভাই আছেন, আমার সরাসরি শিক্ষক গুরু মুস্তাফিজ স্যার আছেন, এবং আমার যে দুজন ছোট ভাই আজকে প্রেজেন্ট করলেন, রুমি এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে আদনান, এরাও আসলে আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং অনেক বেশি রিসোর্সফুল। এনিওয়ে, আমি আসলে কখনোই নিজেকে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট বলতে চাই না। আমি মনে করি যে আমি ক্যাম্পেইনার ইন দিস ফিল্ড। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে এবং বিষয়টাকে বাংলাদেশে পপুলারাইজ করতে, এটাকে স্টেবিলিটি দিতে, এবং একটা বড় জিনিস যেটা আমরা করার চেষ্টা করেছি যে সবসময় ডিজিজ নিয়ে কাজ করা হতো। আমরা প্রথম চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন থেকে যে আমরা লাং হেলথ নিয়ে কাজ করবো, নট অন লাং ডিজিজেস। এটা একটা আমার মনে হয় যে একটা বড় ফিলোসফিক্যাল চেঞ্জ ছিল আমাদের দেশের জন্য। এনিওয়ে, আজকে Rumi has excellently presented a big book, a big guideline, that is Gold 2023, in a very short way but very targeted way. Not much to add to his talks, but the first thing which is very interesting in this new guideline, যেটা রুমি খুবই সুন্দরভাবে বলেছে, that is the taxonomy or the etiyotypes. আমি মনে করি ফর গোল্ড গাইডলাইন এই ট্যাক্সোনমি বা ইটিওটাইপ যেগুলো বলা হয়েছে GDCPIAU, যে কয়টা জিনিস রুমি এলাবোরেট করেছে, এইটা একটা ভেরি মানে একেবারে নতুন এবং এটা একটা রেভলিউশনারি জিনিস কয়েন করা হয়েছে। এটা নিয়ে অনেক স্টাডি সামনে হবে, অনেক ডিবেট হবে, এবং এটার মাধ্যমে হয়তো আমরা সিওপিডির একটা অনেক বিরাট এলাবোরেটেড বেজ আমরা পাবো। বিকজ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং সিওপিডির উপরে একটা স্মোকিং এর তকমা লেগে গিয়েছিল যে ইট ইজ এ ডিজিজ ডিউ টু সিগারেট স্মোকিং। সেখান থেকে আসলে দেখা গেল যে আরো অনেক ব্রড বেজ একটা অংশে আসার জন্য দিস ট্যাক্সোনমি is very much helpful. But one thing that Gold Guideline has said that though they have put this taxonomy here, they have clearly mentioned this proposed etiotypes. These are proposed, not yet fully accepted. And this is because that what I have said, to include the non-smoking patients with COPD properly in this arena. And they have proposed that it warrants specific studies to finalize these etiotypes, and they have admitted that this etiotype has relatively very little impact on current clinical practice. So we have to be cautious about these points when we think about this new taxonomy. Another thing that Rumi has nicely elaborated is that the new treatment guideline, the initial treatment guideline, that from A, B, C, D, now we have come to A, B, and E. So for E, the grading, that is MMRC or the CAT scoring is doesn't matter. Only the number of exacerbation that counts to come to the E section. And for E, it is mandatory to be
to treat with the LABA-LAMA combination. And this LABA-LAMA combination has also come into the B, that is the less exacerbation, but when the symptom score is high. So at that point, we also have to start treating with LABA and LAMA. But unfortunately, in our country, what we do that we start our COPD treatment with LABA and ICS. That means Rumi has mentioned. And then when this LABA ICS doesn't work properly, then we add a LAMA. But the scenario should be changed. The starting point should be LABA-LAMA, and when there is more exacerbation, when there is evidence that there is the eosinophil count is how high, or there is associated asthma-like symptom, then we'll add the ICS with some precautions that Rumi has already mentioned. Another thing is that roflumilast. One thing I would like to add that unfortunately in Bangladesh, our experience is that roflumilast is not well tolerated. We have tried to introduce it, though GOLD guideline has given a good emphasis on roflumilast. Maybe I think maybe there are some genetic or other causes here for this Bangladeshi population. They cannot tolerate it, and there is severe abdominal discomfort and abdominal problems whenever we give roflumilast. One question was asked about montelukast. Already Rumi has said that actually montelukast, according to GOLD guideline, do not have a good role for COPD treatment. However, much study has not been done on using of montelukast on COPD. So it also, I think, some studies. And one question I found that which one is better, theophylline or doxophylline? Actually, what I think that theophylline and doxophylline both give almost equal clinical benefits if needed to be added. But doxophylline is little bit more accepted or more tolerated than theophylline. Theophylline causes tachycardia, again some abdominal problems, but doxophylline is has less side effects. So these are the main points I think I wanted to emphasize. Thank you, Rumi, for such a nice presentation, and thank you, PHA, and thank you to Aisha Appa for inviting me to be a panelist here. Thank you, everybody. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Bilnur, very much for your comments. I will move on to Dr. Adnan Chaudhary for your brief comments, please. Thank you. Thank you, Anshapa, for giving me the floor. Actually, Bilnur Bhai has said lots of things. I first congratulate Dr. Rumi, Professor Rumi, for an excellent elaborate presentation. Actually, the major change I saw in 2020-23 edition is that it is a taxonomy. There is a lots of COPD, G, D, C, P. But I have a question in my mind. The final common pathway is COPD. Once the patient develops COPD, what impact on the treatment in this classification? Whether he is develops COPD from cigarette smoking or pollution or tuberculosis or asthma, the final common pathway is COPD. And is there any very much impact on treatment? LABA, LAMA, or ICS we are giving the final. Is there any impact on the treatment? I have a question in my mind. Or whether it is like the GOLD classification, GOLD 1, 2, 3, 4. Once it is very much important in the before 2013-14 era. But thereafter we found that the symptomatic assessment is the more important to giving the patient the treatment. So the future will tell this whether this taxonomy will persist. And the second important change in ABCD classification, we used to treat the students that is less symptom, more symptom, low risk, high risk. Now C group is gone, but I have a question in my mind. Whether patient has exacerbations, we see the D group patients sometimes when they are less symptomatic with treatment,
can we reduce the treatment load in this group? But once it is an E group, there is no chance of reduction of the treatment, whether the patient is in improved situation or not. This question in my mind. And in the CT, regarding the CT scan, use of CT scan, we have emphasized the differential diagnosis, lung volume detection, lung cancer survival, whether it is an impact on defining the severity of emphysematous change, such as centrilobular emphysema, pan-acinar emphysema, paraseptal emphysema. Regarding this severity of the emphysema, it can be also delineated by CT scanning. So this is one question to Rumi also. And regarding the vaccination recommendation, it is always all the same as the previous guideline. Bronchodilator is same, except that LABA/LAMA ICS is the more emphasized on LABA/LAMA ICS therapy, on reduction of mortality, reduction of symptom. This is interesting topics. Regarding the ICS, eosinophil count, it is we found in the previous editions, that is more than 200, 100, 200, and less than 100 issue. And this is the changes in 2020-23 edition. Again, emphasize that actually the taxonomy is the most important thing here, and the assessment criteria. Other more or less same, I think. I thank you all for patient hearing. Thank you. Thank you very much, Adnan, for your valuable comments. Maybe Rumi can jot down your points and give us comments later at the end. আমি চলে যাব মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে, প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান। থ্যাংক ইউ ভাই ফর জয়নিং। ওনার সাথে একটু বলতেই হয়, উনি আমার বাবার ডিরেক্ট ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, সিএ ছিলেন, পরে রেজিস্ট্রার ছিলেন। At the time my dad passed away. তো সেই সময়ে কথা না হয় না গেলাম। ভাই আপনি যদি গোল্ড 2023 উপরে কিছু কমেন্ট করেন। Thank you. We are so honored to have you here as a participant today, Professor Mustafizur Rahman. Thank you. So you need to unmute yourself. আপনাকে আনমিউট করতে হবে। সরি, আমার আবার এর লিংক পাঠাইছে উল্টা, এবার কি আনমিউট হয়েছে নাকি? না সরি, না দেখি। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে বোধহয়, না? সরি। জি জি জি, এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। জি, আপনার একটু ব্রিফ কমেন্টস। লিংকটা সুবিধার জন্য আমি আয়শা মানে মনিরাই বলি আর কি, যেহেতু মনিরা আর এবং রুমিকে মিস করতেছিলাম, এবার আমাদের পালমোকনে দেখা হয় নাই। তো যাই হোক, সেজন্যই আমি মেইনলি তাড়াতাড়ি করে জয়েন করলাম আর কি। তো ধন্যবাদ তোমাদেরকে সকাল বক্তব্যের জন্য। আর ওই আসলে আমাদের দেখেন, যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, স্যাররাও যদি আমাদের পড়াইছে, আমরা মানে সিওপিডি মানে মনে করতাম যে ওই যে মানে মানে কনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা আসলে আগে যেটা, এবং যদি দেখা যাচ্ছে যে কনিক ব্রঙ্কাইটিস স্পিডোমিটার আমরা বলতাম ব্লু ব্লডার, আর এদিকে হচ্ছে এমফাইসিমার স্পিডোমিটার পিঙ্ক পাপার। তো যাই হোক, এটা ক্লিনিক্যালি আগে ডায়াগনোস এইভাবে হইতো, কিন্তু একসময় দেখা গেল যে যদি মানে এমফাইসিমা থাকে বা অনেক সময় কনিক ব্রঙ্কাইটিস থাকে, তাহলে এয়ার ফ্লো লিমিটেশন অনেক সময় হয় না। তো কাজে সিওপিডি বাই ডেফিনেশন যে পোস্ট ব্রঙ্কোডাইলেটর মানে এপিভি1 এপিসি রেশিও যে লেস দেন 0.7 হবে, কাজে এই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে না দেখে, যার ফলে এটা বাদ হলো। তো যার ফলে এর ফলে অনেক মানে যাই হোক চেঞ্জ হয়েছে, যে প্রথমে আবার সিমটম গুলি বাদ দিয়ে একসময় আসলে শুধু সিভিয়ারিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য গোল্ড স্টেজের এপিভি1 মেজারমেন্ট করে, তারপরে দেখা গেল যে এখানেও পুরোপুরি অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না। কারণ আমি গোল্ডের প্রত্যেক মিটিং এই তো থাকি, নিয়ে কথাবার্তা হইতে হইতে তারপরে দেখা গেল যে আবার নিয়ে আসলো ওরা ওই সিমটম এক্সারবেশনকে নিয়ে এসে তারপরে আবার এবিসিডি করে, তারপর যাই হোক 223 তে বেশ অনেক চেঞ্জ আসছে, যেটা এখন আপনার ওই আবার এবিই নিয়ে আসছে আর কি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে সত্যি কথা বলতে, যে সিমটোম্যাটিক সিওপিডি মানে আমাদের কাছে যে আসে, আমি এটা জেনারেল প্র্যাকটিশনের জন্য বলতেছি আর কি। তো ওইটা দেখা যাবে যে আপনার ওই লাভা কম্বিনেশন, আমি প্র্যাকটিসে আসলে সিমটোম্যাটিক থাকলে লাভা কম্বিনেশন দিয়ে শুরু করি অনেকদিন থেকে আর কি। তো এইটাই মানে শুরু করি, কারণ দেখা গেছে যে আপনার ওই
সিঙ্গেল ড্রাগের চেয়ে মানে যেহেতু সাইট অফ অ্যাকশন এবং মোড অফ অ্যাকশন লাভা লামার ডিফারেন্ট, তো কাজে দুইটার মানে একসঙ্গে দিলে সাইনার্জিস্ট অ্যাকশনের জন্য বঙ্কোডাইলেশন এফেক্ট অনেক বেটার হয় এবং মিনিমাম ডোজের সাইড এফেক্ট মিনিমাইজ করে বঙ্কোডাইলেশন অনেক বেটার পাওয়া যায়। তো সেই জন্য আমি কিন্তু প্রথম থেকে প্র্যাকটিসে লাভা লামা ইউজ করতাম। আর যে পেশেন্ট গুলো দেখা যাইতো যে ফ্রিকোয়েন্ট এক্সারভেশন বা এভিডেন্স অফ ইওসিনোফিলিক ইনফ্লামেশন আছে, আইদার স্পুটাম হোক বা ফেনোটিস, আজকাল তো অবশ্য ওনারা বলতেছেন যে পেরিফেরাল সার্কুলেটরি মানে ব্লাডে মাইক্রোরেট 300 মোর দেন থাকলে, অথবা দেখা গেছে যে একটা পেশেন্টের অ্যাজমা পরে স্মোকিং করছে, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আইসিএস মানে ইউজ করতাম আর কি, মানে আলাদাভাবে রিজার্ভেশন যেটা ছিল। আর যখন রিজার্ভেশন নিয়ে আসতো তখন সেই পেশেন্ট গুলিকে আমি কিন্তু ওই এর গোল্ডেন রেকমেন্ডেশন যে শর্ট অ্যাক্টিং সাবা দিয়ে কন্ট্রোল করা। আর ওরা যেটা আরেকটু বেশি ইম্পর্টেন্স দিত যে আপনার এবার তো আরো বেশি দিচ্ছে যে প্রিভেনশন এক্সারভেশনের জন্য দেখা গেছে লাভা লাভা কিন্তু মানে আইসিএস ইউজ করার চেয়ে মানে খুব খারাপ না, প্রায় প্যারালাল স্টাডিতে দুইটা ইকুয়ালি এফেক্টিভ। তো সেক্ষেত্রে আইসিএস প্রথম থেকে যেটা মানে মানে এই সিওপিডি প্রথমে নিয়ে আসছিল, নিয়ে এসে দেখা গেল যে মানে ওই যখন অ্যাজমার সঙ্গে মানে আমাদের ওই যে টর্চ করে খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল যে আইসি মানে সেরিডাইড দিয়ে সালমেট্রোল দিয়ে, কিন্তু দেখা গেছে যে সিমটম কন্ট্রোল থাকলে এই পেশেন্ট গুলির মর্টালিটি অনেক হাই ছিল, কারণ ডিউ টু রেসপিরেটরি ইনফেকশন এন্ড নিউমোনিয়া। তো কাজে পরের দিকে সত্যি কথা বলতে যে সিমটোমেটিক পেশেন্ট আসলে আমি যেটা করি এইটা। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে মানে আগে আমি তো শুধু মানে ওই নিমোভ্যাক্স বা নিউমোনিয়ার এবং ভাইরাসের, এখন তো ওরা সবগুলি নিয়ে আসছে, ভেরিসেলা, তারপর রিপ্লেস পাচ্ছ। তো এইদিকে আমি বলবো যে একটু মানে খেয়াল রাখা যে আপনার প্রিভেনশনের জন্য। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে মানে অনেক কোমরবিডিটিস আছে মানে এই ডিজিজটার সঙ্গে, তো সেইগুলিকে একটু প্রপারলি অ্যাটেন্ড করা। না হলে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট মানে এর সঙ্গে মানে ডায়াবেটিস থাকতে পারে, হাইপারটেনশন থাকতে পারে, হার্ট ফেলিয়ার থাকতে পারে, এগুলো যদি অস্টিওপোরোসিস থাকতে পারে, এগুলো যদি প্রপারলি অ্যাটেন্ড করা না হয় তাহলে সেই পেশেন্ট আবার খারাপ হয়ে যায়। তো আমি মানে এইটাই স্ট্রেস দিব যে সিমটোমেট এখন ABCD যাই হোক মানে সিমটোমেটিক গ্রুপে আসলে ফার্স্ট আমি লাভালামা রিজার্ভেশন, এবং তারপরে যদি আর প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে ওই যে আর যেগুলি আছে সবাই তো বলছে যে স্মোকিং সিচুয়েশন বা ইয়ে ভ্যাকসিনেশন এইটা। তো আমি ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখন সবাই বলবে একটু, আমার এইটুকু আমার কথা ছিল যে সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, Mustafiz Bhai, for your valuable comments. এখন I will invite Dr. Habibur Rahman Lulu, who we tremendously respect, both Rumi and I. Thank you, Lulu, for joining your valuable comments, please. Mustafiz Bhai, আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগলো, আলহামদুলিল্লাহ। Aisha, assalamu alaikum. Thank you Alaikum for salam. asking me to say something. Rumi's অত্যন্ত সুন্দর presentation, extensive, well clarified. আর তারপরে পরবর্তীতে ডক্টর বেনুর, মুস্তাফিজ ভাই, আদনান। এরপরে there is a very limited area for me to comment on. Can you hear me? Yeah, I guess so. আমি কয়েকটা জায়গায় একটু টাচ করার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় যে লাস্ট উইক অফ দ্য লাস্ট ইস্যু অফ চেস্টে বোধহয় একটা আর্টিকেল এসছে, ইওসিনোফিলস অ্যান্ড সিওপিডি। তো সিওপিডি যেখানে এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস হয়েছে সেখানে ইওসিনোফিল কাউন্ট যেখানে কম অথবা অ্যাবসেন্ট সার্টেন নাম্বারের নিচে, they tend to have more emphysema, greater severity, more severe course, speed of deterioration and exacerbation. এটা একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশনস। আই থিঙ্ক যারা আপনারা দেখেন নাই আর্টিকেলটা, ইউ ক্যান রিড ইট, সামথিং ইন্টারেস্টিং। আরেকটা সিম্পল বিষয় হচ্ছে যে যদিও FEV1 দীর্ঘদিন যাবত যে রুমি মন্তব্য করেছে যে FEV1 অনেকটা সেরকম যে why are you looking only for FEV1, does it tell much about COPD? It certainly does say something, but not all of it. I remember reading an article in Chest যেখানে সংক্ষেপে এরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল যে মানে জিনিস হারায় গেছে এক গলিতে কিন্তু খুঁজছে অন্য গলিতে, জিজ্ঞেস করলে বলছে কারণ এখানে আলোটা ভালো, আমি সেই জন্য এখানে খুঁজছি, ইভেন দো আই লস্ট ইট ইন দ্য আদার এলি।
Probably that is a little bit extreme example, but definitely with further classification, the latest update, and the phenotypic classification, আমরা ক্রমান্বয়ে complete understanding এর দিকে আসছি, at least the direction is there. আমার মনে হয় আদনান একটা প্রশ্ন করেছিল যে সিওপিডি, এটা নিয়ে রুমি বলবে। সিওপিডি একবার যখন আমব্রেলা সিওপিডি ডায়াগনোসিস হয়ে যায়, then to what extent does it matter, all these different options and categories that we're talking about? I think there are differences, যেমন is eosinophilic type versus non-eosinophilic type, bronchitis type, emphysematous type, and different types of emphysema, bronchiectatic type, and of course, many of them have got secondary factors. As you know, especially elderly patients with cardiac dysfunctions, heart failure, superimposed interstitial lung disease, or sleep disorders. Many of them have got sleep disorders as well. Because এই জায়গাগুলো স্পেশালি যখন way out of proportion, যখন symptom হচ্ছে, way out of proportion to the physiology of PFTs, সেখানে এগুলো বিবেচনা করা উচিত। যদিও pulmonary hypertension in advanced COPD is relatively minor, usually mild pulmonary hypertension, but we know that a small percentage of patients phenotypically may be distinct, and they tend to have pretty significant pulmonary hypertension, and they can have RV dysfunction way out of proportion to the degree of COPD itself, and even hypoxemia. কাজে সেই জায়গাগুলোতে at least select করা যায় কখন, when they're very, very sick, to what extent they're deconditioned, their nutritional problem, or they may have pulmonary hypertension, or they may have sleep disorder, or they may have a superimposed constrictive bronchiolitis, otherwise missed in the diagnosis, or a cardiac dysfunction, or even a superimposed parenchymal lung disease of some kind. এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় স্পেশালি যারা পালমোনোলজিস্ট, তারা যখন খুব ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ রোগী ডিল করেন, এটা বিবেচনায় রাখাটা প্রাসঙ্গিক আমি মনে করি। আর একটা সিম্পল জিনিস যেটা শেয়ার করতে চাই, তা হলো এই যে এফবিসি, FEV1 বাই এফবিসি, এখানে টেকনিকটা অবজার্ভ করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমার ধারণা আমরা সবাই করি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এফোর্ট টেকনিক যদি অ্যাডিকুয়েট না হয়, যদি এফবিসি সামহাউ পুরড এফোর্ট হয়, সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি FEV1কে এফবিসিতে ভাগ করলে নাম্বারটা বেশি হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে। এবং সুতরাং ক্যাটাগরি যেটা আছে, গোল্ড ক্যাটাগরি, সেখানে একটা প্রচণ্ড ভুল হয়ে যেতে পারে। কাজেই আমরা যখনই নিজেরা ইন্টারপ্রেট করি, উই মাস্ট অলওয়েজ লুক অ্যাট দি এফোর্টের যে অ্যাডিকুয়েসি আছে কিনা, টেকনিক ঠিক আছে কিনা, দেন উই লুক অ্যাট দি নাম্বারস। আর যদি কখনো ফ্লো ভলিউম লুপ থাকে, সেক্ষেত্রেও that can be complementary. Time volume can also be complementary to our understanding, because whenever you're looking at a number and then putting it at a certain category, the technical aspect is exceedingly important. So role of echocardiogram and screening for sleep evaluation, এই জায়গাটা পরে আমার মনে হয় যে কেউ, পার্টিকুলারলি রুমি, সম্ভব হলে তুমি কমেন্ট করো, at what point would you consider? And I'm not going to talk much about non-tuberculous mycobacteria's colonization and how to approach it. Thank you. Thank you very much, Dr. Habibur Rahman. এত ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন, যেটা echocardiogram, comorbidities, overlapping sleep apnea, and at the same time, he went through the effort of the PFT. PFT is such an effort-dependent maneuver. So it definitely এগুলা আমাদের খেয়াল করতে হবে। Rumi has emphasized on something আমি একটু মেনশন করতে চাই, খুব ইম্পর্টেন্ট, MDI technique or inhaler technique. এটা আমাদের সবার নিজেদের দেখে রাখা উচিত, রোগীকে শেখানো উচিত, এবং রোগীকে নিজের কিছু ইনভেস্টিগেশন করে শেখা উচিত। তো Rumi, there are some questions that came from the panelists, and there are a lot of questions in the chat box. I would like to hand it over to you now to address them one by one, whichever way or order you prefer. Thank you very much, Dr. Rumi Ahmed Khan.
Thank you, Apa. Thank you, all the esteemed pulmonologists, Dr. Kaji Bennu, Dr. Adnan Zuri, Professor Mustafizur Rahman, and Dr. Habibur Rahman, all my respected pulmonologists of our community. And everything you said, elaborated, that probably answers most of the question, answer all the question, and that complemented my talk. So there are certain questions I need to answer there. Which is superior, theophylline or doxyphylline? So what theophylline, the whole thing here is that this specific group of drug has some anti-inflammatory effect in low dose, has some bronchodilator effect. The whole role of theophylline in COPD or even other diseases is now they try to utilize, they try to use their anti-inflammatory use property. As a bronchodilator, it needs higher dose, lot of side effects. Even with symptom relief and with bronchodilation, the goal does not recommend theophylline or doxyphylline. So it doesn't matter which is better, but the whole thing is that we should avoid them unless, because we have better agents now. Theophylline and doxyphylline is a drug. I have my own experience. For some reason, this may have no study done, has some addiction potential. People who are on it, they become very much hooked to it. They don't want to stop it. This is one thing, my experience. Then Dr. Harun Rashid had some questions. Grading of COPD, I don't, if you mean staging and grading. First thing, staging of COPD 1, 2, 3, 4. It didn't have much clinical value. That's why the grading came ABCD. But still, the staging is enforced because certain interventions, certain drugs, certain surgical intervention are stage-based, like use of roflumilast, use of lung volume reduction surgery, use of endobronchial valve. The studies were done based on staging. So our guidelines, our recommendation are connected to staging. That's why staging will be here because of for those interventions, those who are linked to staging. That's why staging is important, and grading is very important. Because grading ABE that identifies us symptomatic versus asymptomatic COPDers and COPD with exacerbation phenotype. I cannot overemphasize the importance of COPD frequent exacerbation phenotype, that goal group E. That is that is the worst prognostic group in COPD. That is the worst disease progression, high chance of death. And so that's why group E immediately put patient in the worst group and puts a red flag. So that's why this ABE grouping is super important. The grading, staging, whatever you say, that is because certain older intervention are based on the staging. That's why we have to have them in mind to know, like the patient has to stage 4 to qualify for roflumilast. Let's go further down. Etiological classification is, as Dr. Ben said, is a very new thing. Is based on 2 papers published in 2022, the Lancet Working Group and Bartolomeucci's paper. I'm very surprised that Gold picked up so early after the first publication. So it still doesn't have much treatment value, but certain things we know that, like people COPDers who are environmental COPD, like from solid fuel, biofuel, they have less severe COPD, less severe airflow obstruction. They have more of a chronic bronchitis than emphysema, and their treatment is probably less steroid-based than others. So we know, we have not done much study about this environmental classification-based treatment, but we know that this thing will eventually guide us, treat us in one or other.
but it's still very early in the process that Dr. Bennett said. And in tuberculosis, we should not use steroid. In non-tuberculous mycobacteria, we should not use steroid. In those patients, as we mentioned, lama is a good choice. Then if you cannot control, you need to add on certain thing like other stuff that as put them in goal. But you don't have too many options now in those patients who has contraindication to steroid or contraindication to azithromycin or roflumilast. And roflumilast is not tolerated even here. Even most of my patients, they cannot tolerate it. So roflumilast has its own problem or tolerance issue. The regimen is I use 500 milligrams 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday. That's how I use it based on the study. This is the whole mechanical ventilation. Today I have in the gold guidelines, they have guidelines, who needs ventilation. It is a whole half an hour discussion about mechanical ventilation, ICU, criteria for COPD exacerbation. Probably we'll discuss it some other day. Probably it's mostly you deal with refractory hypoxemia, altered mental status. Altered mentation is one of the major determining factor in deciding of invasive ventilation versus non-invasive ventilation. Or refractory hypoxemia, also very important thing. Yes, asthma, COPD overlap, and COPD-A. Probably COPD-A will be the new term for asthma, COPD overlap. That is, you're right. And Dr. Habibur Rahman mentioned overlaps. Overlaps are the major topics now. We have seen that COPD with CHF. Here, COPD is the independent, having CHF is the independent risk factor for COPD prognosis. It doesn't have to be CHF, but even having CHF itself is the independent risk factor for COPD. Similarly, sleep apnea. Similarly, like other conditions like malnutrition. And one thing we underestimate, almost all of us, that's why I also wanted to CT scan, I forgot to tell that, a significant number of smokers has COPD, and they also have certain form of smokers ILD. We need to have squint our eyes, know in mind to look for smokers pulmonary fibrosis. Smokers ILD is more common than we think of, we give it credit to. So smoker ILD and other COPD comorbidities. I think I answered all the questions. Any other question anyone has? Rumi, I don't know if you read this article in British Medical Journal about GLP-1 and SGL2, a remarkable reduction of COPD exacerbations, especially in those who are in diabetics. Yeah. These SGL2 GLP-1 probably are becoming the miracle drug for next century. Everyone will be using that. To help us lose weight, help us everything, Yeah. Yeah. And nowadays it is so highly sought after. And also in proteinuria also is coming. Yeah. Heart failure. Those are being sold by in cash price, $5,000 in Hollywood, California. But they didn't find any help with the DPP-4. It was only with GLP-1 and SGLT2. Yeah. So that's an interesting observation. রুমি, আমি একটু অ্যাড করতে চাই কিছু। যদিও রুমি থিওফাইলিন বা ডক্সোফাইলিনকে রুল আউট করে দিয়েছো যে সিওপিডি ট্রিটমেন্টে এটা আসলে তেমন কোনো রোল বা অ্যাডভোকেসি নেই, বাট আমাদের গোল্ড গাইডলাইনতে একেবারে টোটালি রুল আউট করেনি। কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু এটার পরেও তারা বলেছে যে যেমন একটা হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাডিশন অফ থিওফাইলিন টু সালমেটেরল gives better outcome of FEV1 and breathlessness over salmeterol alone. Another bolche je there is enhanced inspiratory muscle function and use of this group of drugs. অবশ্যই সবগুলোই কিছু কন্ট্রোভার্সি থাকছে। আর আরো একটা কথা বলেছে যে there is modest bronchodilator effect compared with placebo
in stable COPD. Yeah. So কিছু যে রোল একদম নেই তা না, তবে একটা জিনিস হচ্ছে যে data on duration of action of this theophylline or methylxanthine is not available much, and আরেকটা হচ্ছে যে low dose theophylline on exacerbation এর খুব মানে ভালো ডাটা নেই, there is contradictory ডাটা পাওয়া গেছে, এবং oral theophylline on alone or in combination with steroid doesn't have any good role over COPD patient. So আমি কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এটা যে এটা একটা চিপ ড্রাগ, আমাদের দেশে খুবই অল্প পয়সা এটা অ্যাভেলেবল। সো আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটাকে একেবারে আমরা ফেলে দিতে চাই না। আমার মনে হয় মুস্তাফিজ স্যার এখানে আছেন, তার হয়তো আমার সাথে অ্যাগ্রি করবেন। সো কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে পেশেন্টের জন্য মেডিসিন কস্ট অনেক হাই হয়ে যায়, তখন আমরা হয়তো এই এক্সাজারবেশন বা এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা দিয়ে কিছু বেনিফিট পেতে পারি। আরো একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে যেখানে একটা কোশ্চেন এখানে এসছে যে যেসব পেশেন্টের আগে টিউবারকুলোসিস হয়েছে, যাদেরকে আমি আইসিএস অ্যাড করতে পারছি না, অথচ তার এক্সাজারবেশন হচ্ছে, তার ইসোনোফিক হাই বা এই ধরনের ক্ষেত্রে আমি কিভাবে রিলিফ দিতে পারি। সো এটা মেবি অ্যাডিশন অফ দিস গ্রুপ অফ ড্রাগ তাকে কিছুটা হলেও লাভ দিতে পারে। এটা আমি হয়তো খুব ভালো কোনো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স দিতে পারবো না, বাট সো ফার কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম। মুস্তাফিজ স্যার যদি কিছু অ্যাড করতে চান এই ব্যাপারে স্যার প্লিজ। You need to unmute yourself, Mustafa. Unmute করেন। বেনুরের সাথে সরি মানে আমি একমত, মানে এটা আমি কিন্তু ওই যে সায়েন্টিফিক ক্লাউস ভগলিমিয়ারকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তো পরে ওরাও যে উত্তরটা দিল মানে যে এটা আরো মানে ওই বেনু যেগুলো রেফারেন্স আনলো, বলে যে এগুলি আরো এই যে ফিলিপিন এদিকে অনেকটা বড় চায়না বড় সার্কেলে একটা আরো স্টাডি হচ্ছে। তো ওনাদের কমেন্ট ছিল যে এইগুলি আসলে আরো ভালো বলা যাবে। আর তুমি তো উত্তর দিয়েই দিছো, যেটা আসলে আমরা কিন্তু মানে যদিও আমরা আমাদের দেশে স্টাডি করি নাই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমিও ডক্সিভাইলিন কিন্তু ইউজ করলি, এবং ইউজ করলে কিন্তু রোগী মানে ওই যে যেগুলো হয়তো কার্ডিয়াক, আমরা কিন্তু লো ডোজেই করি, যে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া বা ফেলোর যেগুলো বলা হয়, তা খুব এরকম একটা দেখি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় রোগীর কিছু বেনিফিশিয়াল এফেক্ট হয় আর কি, বেনিফিশিয়াল এফেক্ট যেটা মানে গোল্ডও ছেড়ে দেয় নাই। প্লাস ওরা বলছিল যে আরো একটা বড় গ্রুপের একটা স্টাডি হচ্ছে মাল্টিকালটি এনভায়রনমেন্ট করে, এগুলি কম্পাইল করলে হয়তো মানে গোল্ডের 23 বের হওয়ার আগে ইয়েতে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, ওরা বলছে হয়তো বলা যাবে যে ভবিষ্যতে এর মানে রোলটা আরো বেটার হবে কিনা। Now, yeah, I think I agree with you. I agree both of you that even if you look at the goal 2023, they have a group B evidence. That group B means that they have a good clinical trial that the low-dose theophylline does do bronchodilation and does improve symptoms. It is a goal B evidence according to goal 23. But overall, in their overall statement, it was discouraged because of, not because it doesn't have efficacy, but because of the lot of toxicity. It is a drug with low therapeutic risk ceiling and lot of drug interaction. আমাদের এই সমাজে আমাদের এই বয়স পেশেন্টরা there are so much polypharmacy, so we tend আমাদের টেম্পারে সময় থাকে না যে এভরি ড্রাগ চেক করে দেখা, and we tend to potentiate cause some drug interaction, antiarrhythmic অমুকের interaction কমে আছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে we don't know সে কারণে সেই এসব ওভারঅল holistic দিক দেখে the overall discouraging, but the evidence is good, evidence B that a good clinical trial, it does have symptomatic and it does have bronchodilatory effect. রুমি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমরা একটা কোয়েশ্চেন এখানে একটু আসছি যে সাপোজ এবিসিডি আমরা লো সিমটম, হাই সিমটম, লো রিস্ক, হাই রিস্কে, সাপোজ একটা পেশেন্ট ডি গ্রুপে আছে, তাকে আমি আইসিএস দিয়ে লাবালামা আইসিএস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি দীর্ঘদিন, যখন তার এক্সারবেশন হিস্ট্রি গত বছর একটু হয় নাই, কোনো এক্সারবেশন হয় নাই, কোনো হসপিটালাইজেশন তো হয় নাই, এক্সারবেশন হয় নাই, তাইলে কিন্তু আগের ক্লাসিফিকেশন অনুসারে সে সি গ্রুপে চলে আসতো, এবং সি গ্রুপে আসতে আমাদের সুবিধা ছিল, আমরা তো আইসিএসটাকে অফ করে শুধু লাবালামাতে আসতে পারতাম। এখন যখন আমরা ই গ্রুপে আছি, আমাদের এই ট্রিটমেন্ট মডিফিকেশনের কোনো চান্স আছে কিনা এখন আমাদের ক্ষেত্রে, যারা হাই রিস্ক পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে? For sure. If you don't see any exacerbation in 1 year,
one exacerbation 1 year, then you can actually step down to group B. And group B, you can go to Yes, lama. that is the thing actually, Adnan, যে আমরা আসলে যেটা ডি থেকে সি তে আসতাম, এখানে কিন্তু ই থেকে যখনই আমরা দেখছি এক্সাজারবেশন কমে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু বি তে চলে আসছি, তখন লামা চলে আসতেছে, আইসিএস আবার অফ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Rahman, you have something to say? You were telling আমি something. একটু হ্যাঁ, ওই দুটো বিষয়, একটা হলো যে হিল টিউবারকুলোসিস আমরা যেটাকে বলি ক্লাস 4 টিবি ইন আদারওয়াইজ ইমিউনোকম্পিটেন্ট পেশেন্ট, সেখানে যদি এসনোফিল থাকে অথবা অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ থাকে, অ্যাটলিস্ট লো ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, সেখানে যে মেজর কনসার্ন থাকার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না, বিকজ মাল্টিপল রিজন। ফার্স্ট অফ অল, দ্য চান্স অফ relapse of infection or recurrent infection is very, very low, less than 4% usually. And secondly, the need to treat this patient effectively and bring asthma COPD overlap under control is way out of proportion important compared to the potential very small risk, if at all, in the setting of heel tuberculosis. আর একটা বিষয় হচ্ছে যে থিওফাইলিনের, এটা আমি লো ডোজে থিওফাইলিন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করেছি, খুব ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল পেশেন্টে। এখন মেকানিজম তো আমরা দেখছি সেই ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে এখন মেকানিজম কন্টিনিউস টু ইভলভ, and now the latest being immunomodulation and lymphocyte trafficking and all kind of things, and certain degree of bronchodilatations. Is it just a particular phenotype of disease or individual pharmacogenetics? It seems that it has some reality in certain patients. এবং কোনো রোগীকে আমি এটা বন্ধ করে দেখেছি because of the concern of potential side effect and polypharmacy, যে তারা actually symptomatic feel করে এবং they demand the medicine. And I was wondering whether or not that was purely psychological, it is just a placebo জাতীয় effect, or it's real. That's very hard to say, but it looks like those who liked it, they liked it very much. They may have some link with the pharmacogenetics or individual phenotype of the disease. You always think forever. They have some sort of dependence on it. They hate you if you stop. Quite possible. Yeah. রবি, আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। তুমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে এসেছিলা, CPFE, কম্বাইন্ড পালমোনারি ফাইব্রোসিস ইওসিনোফিলিয়া সিনড্রোম, এমফিসেমা সিনড্রোম, সরি, মানে ফাইব্রোসিস এবং এমফিসেমা দুইটাই থাকতেছে স্মোকারদের ক্ষেত্রে। এখানে তোমার ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচটা কি করো? Same. No. The only thing is here, the emphasis of smoking cessation will be more, and you can get significant benefit by. But the fibrosis issue, how we deal with the fibrosis issue? Is that your treatment will follow the IPF fibrosis ILD guidelines. If we can classify it as a UIP, you will treat by UIP. If you classify it as a DIP or RBILD, smokers ILD, you will give them steroid stuff. So it depends on what type you classify. But most of the time they are so subtle. They are so minimal. Most of the time they are not even possible or probable UIP. They are very subtle. Smokers ILD, I just term this where I don't make any specific comment, but keep in mind that if they have a normal PFT, that may be due to combination of obstruction restriction. I want to keep that in mind, because if you have a coexisting restrictive disorder, you may have a pseudonormal FEV1-APC ratio. That is something to keep in mind. Thank you. আমি একটু কমপ্লিমেন্টারি কমেন্ট করি রুমি। As you just said, the খুব স্পেসিফিক এন্টিটি যেটা আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে স্মোকিং রিলেটেড লাং ফাইব্রোসিস। সেক্ষেত্রেও যে তার যে ন্যাচারাল হিস্ট্রি অ্যান্ড কোর্স ইজ নট সিমিলার টু ইউআইপি, ক্লাসিক ইউআইপি অফ আইপিএফ, যেটা উইচ ইজ রিলেন্টলেস অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ, তার মধ্যেও নানা রকম ফেনোটাইপ আছে আমরা এখন জানি। On the other hand, smoking related lung fibrosis যেটা, after quitting smoking, it tend to stop and can potentially even regress. এই একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে many of these patients, as you know, আমরা পিওর এন্টিটি তো ওইভাবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড অতটা থাকে না। Some of them may have a little touch of DIP or RBILD combination on the top of that, যারা actively smoke করছে। সেটাও যারা লাং ফিজিশিয়ান তাদেরকে দেখতে হবে যে is there a possibility based on the CT scan and the history, is there any DIP or RBILD, or it's just purely smoker's lung fibrosis?
which is a very specific histopathological phenotype যে ডায়াগনোস করতে গেলে অনেক সময় লাং বায়োপসির দরকার হয়। এখানে সমস্যা হচ্ছে গিয়ে to diagnose Thank this you very cancer, much. আমার IPF, এত সুন্দর আলোচনা, especially about the smokers, different phenotypes and the other diseases. তবে থিওফিলিন সম্বন্ধে আমারও একটা observation যে ডিপেন্ডেন্সি তো অবশ্যই আছে, but I have also had many patients who I had to stop theophylline and it didn't make any difference with the reassurance. আমি থিওফিলিন সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলবো যে if you do start your patient on theophylline, please observe for the response. Please observe. যদি কোনো চেঞ্জ না হয়, think about withdrawing it. এটা একটু মানে খুব সুচারুভাবে দেখতে হবে, but I think if you follow, you can observe. So thank you. আর আপা আমি কারো একটু কথা বলতে চাই লুলু ভাইয়ের একটা কথার প্রেক্ষাপটে, আমি আবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসতে চাই। যে ভাই যেটা বলছিলেন যে হিল্ড টিউবারকুলোসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যদি লো ডোজ আইসিএস আমরা কন্টিনিউ করি খুব বড় সমস্যা হয়তো হবে না। তো এখানেও আসলে আমাদের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যে টিউবারকুলোসিসের পেশেন্ট গুলো পাই বেশিরভাগই হচ্ছে লো সোশিও ইকোনমিক গ্রুপের, এবং এই পেশেন্ট গুলো কিন্তু একটা লং টাইম এক ধরনের ম্যালনিউট্রিশন, আন্ডার নিউট্রিশনে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই পেশেন্ট গুলোর অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার পলিউশনের শিকার থাকে, এবং অনেক পেশেন্টের হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তারা হয়তো প্রপারলি ম্যানেজ না, ডিউ টু মানে তারা হয়তো ইনসুলিন নিতে পারে না ইকোনমিক কারণে বা অনেক কিছু কারণে। ফলে দেখা যায় যে আমরা এই লো আইসিএস যদি আমরা লং টাইম একটু কন্টিনিউ করি, সেক্ষেত্রেও কিন্তু টিবি ফ্লারিশ করছে, আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি ফেস করছি। সো আমাদের এটা একটা ডাইলেমা, আমাদের এটাকে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করেই অনেক ক্ষেত্রে এটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে হয়, অথবা অনেক সময় আমরা দেওয়া উচিত মনে করা সত্ত্বেও আমরা দিতে পারি না ওই ভয় থেকে, যে ল্যাটেন্ট টিবি যদি থেকে থাকে বা এরকম কিছু, সেটা হয়তো ফ্লারিশ করে যায়। সো এটা আসলে হয়তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটের জন্য এটা আসলে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হয়ে যায়। সেখানে একটা কথা আমি বলি, জন বেনুর ভাই স্টক affordability, inhaler affordability. Believe me, believe us or not, you can ask Aisha Pal, Habib Bhai. Inhaler affordability, I think, is more of a problem in US than Bangladesh. American inhaler awesome expensive. এখানে আমরা যে প্রেসক্রাইব করি most insurance they don't cover করে না, patient cannot afford them, বরঞ্চ এগুলো বাংলাদেশে অনেক কম দাম। আমাদের যেই একই মিডল ক্লাসের পেশেন্ট বাংলাদেশি বা আমেরিকাতে, একটা বাংলাদেশে it is more affordable than America because of extremely high price of inhalers, and most insurance companies they don't cover it. So inhalers are very different. আমাদের one of the nightmare practice, আমরা যা চাচ্ছি আমরা তা দিতে পারতেছি না, পেশেন্ট এইগুলো কভার করে না। we are giving sample দিয়ে চালাচ্ছি, it's a major issue. আচ্ছা রুমি, আরেকটা কথা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, রিসেন্টলি দেয়ার ইজ ফ্লাডেড অফ ফ্লাডিং অফ কম্বিনেশন, মানে বিভিন্ন ধরনের এই লাবাইসিস ভিলান্টারেলের সাথে, সালমেন্টারেলের সাথে, ফ্লুটিক অ্যাসিডের সাথে, এগুলো কিন্তু কিছুটা কনফিউজ করে ইয়াদেরকে, মানে ফিজিশিয়ানদেরকেও। প্লাস বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস, এত ডিভাইস, মানে তুমি যে তোমার প্রেজেন্টেশনে বলছিলে যে কনফিউজ করে দেয়। তো এখানে ইজিয়ার অ্যাপ্রোচ একজন ফিজিশিয়ানের জন্য, নন পালমোলজিস্ট, তার জন্য ইজিয়ার অ্যাপ্রোচ কি হতে পারে এটাকে? আমি এখানে I will put one person on the spotlight, Dr. Kaji Bennur. I think Bangladesh Lung Foundation or Bangladesh Asthma Foundation, Bangladesh other foundations, they should make space posters. It's posters, all types of inhalers, Kontaki type, and supply to all doctors' office for sale. This should be made by some foundation, some professional body, and make it available to every doctors. There are a lot of posters we use here in our patient room. $1 per kidney, SCP has poster. Even you can download SCP posters and you can print those, laminate those, and send them to pulmonologist. It should be done by some professional body. থ্যাংক ইউ রুমি, আসলে খুব ভালো একটা জিনিস তুমি বলেছো, এবং আমরাও এটা বেশ কিছুদিন যাবত চিন্তা করছি, স্পেশালি আমার মাথার মধ্যে কাজ করছে যে এখন এত বেশি পারমুটেশন, কম্বিনেশন, ডাবল মানে কম্বিনেশন, ট্রিপল কম্বিনেশন, এটার সাথে ওটা, ওটার সাথে সেটা এত বেশি এসে গেছে
যে একটা সময় ছিল আজকে থেকে 25 বছর আগে যখন এই ফিল্ডে কাজ শুরু করছি আমাদের ইনহেলার ছিল না, আমরা খুঁজে পেতাম না, ইনহেল দিতে চেতাম কিন্তু ওষুধ নাই। সেখানে এখন খুব কনফিউশন, একটা গোলক ধাঁধা হয়ে গেছে। এবং আমাদের জুনিয়র ডক্টরদের জন্য এটা খুবই কঠিন যে তারা কোনটাতে যাবে, কোনটা চুজ করবে বা কিছু। তো এখানে তো আমাদের লাং ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুস্তাফিজ স্যার আছেন। আমার মনে হয় স্যার আপনি নেতৃত্ব দিতে পারেন। আমরা মনে হয় যে অ্যাভেলেবল যে কম্বিনেশনস গুলো আছে এগুলোর মধ্যে একটা একটা গাইডলাইন তৈরি করা ফর ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, যে আসলে কোনটা কোন ক্ষেত্রে কোন ভাবে দিলে ভালো হবে বা কি ধরনের, এটা হয়তো স্যার সামনে কাজ করা যেতে পারে স্যার। বেনুর It's ঠিকই বলছেন। Professor Musirur Rahman. Yeah, so yeah. মানে আমি You can আলী repeat. আলী হোসেন এই যে ব্ল্যান্ডারের যে তিনটে আসে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ ওর তো বেশি ইউজ করে। আলী হোসেন আমাকে কমেন্ট করে যে ভুয়া ভুয়া মুস্তাফিজ এগুলো ভুয়া। এই উত্তরে করছেন এই ব্ল্যান্ডারের যে তিনটা, এটা ভুয়া ভুয়া। স্যার আমরা আউটরাইট আসলে ট্রিপল কম্বিনেশনকে উড়াইতে পারি না স্যার। আমাদের দেশের যে কম্বিনেশন গুলো আসছে স্যার, আমার ধারণা এটার ইনগ্রেডিয়েন্টস ইনসিপিয়েন্টস এগুলোতে সমস্যা আছে, সেই জন্য আমরা ট্রিপল কম্বিনেশনে খুব ভালো রেজাল্ট এখনো পাচ্ছি না। পাচ্ছে না, বাট কিন্তু যদি সত্যি কথা ইনগ্রেডিয়েন্টস ইনসিপিয়েন্টস এগুলো যদি মনিটর করা যায়, অবশ্যই ট্রিপল কম্বিনেশনের একটা বিরাট রোল অনেক ক্ষেত্রেই আছে স্যার। দেখেন ওই যে রুমিও তো বলছে, মানে ডিভাইস গুলি কিন্তু এই মানে অনেক ড্রাগের ইয়েকে অনেক কমায় দেয়। দেখেন দেখেন ওই সেরিটাইডের যে ডিভাইস, এটা নিয়ে অ্যালকোহলের কারো কোনো কোশ্চেন ছিল না। ওইটাকে মডিফিকেশন অনেক কোম্পানি বাইর করছে, আমি ইউজ করে দেখতেছি, দেখি শেষ পর্যন্ত ইনহেল ফর্মের ভালো কত বলছেন যে বেসপুমকো বাইর করছে ম্যাক্স ইয়ে, কিন্তু পরে দেখি আলটিমেটলি করছে রুগী কিন্তু ইনহেলার ফর্মে বেড়ে থাকে। আমি আই ডোন্ট নো যে এই ডিভাইস গুলি বোধহয় ঠিক মতো কাজ করে কি করে না, আল্লাহ মনে জানে। আর এই আদনানের প্রসঙ্গে রুমিকে একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, যে ওই যে আদনান যে প্রশ্ন করলো ফাইব্রোসিস বা সাথে, আমি তো গোল্ডের রেকমেন্ডেশন আছে রুমি ফাইব্রোসিস কত, যে একটা পেশেন্টের ওই বঙ্কোলাইটিস বা বঙ্কোএক্টেসিস থাকলে প্লাস ফাইব্রোসিস থাকলে ওরা ওই যে এভরি অল্টারনেটিভ অ্যাজিথ্রোমাইসিন 500 দিতে বলে। তো ওই দুটোর তো রোল আছে, কিন্তু ফাইব্রোসিসের ক্ষেত্রে এটার মানে মানে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা যে ফাইব্রোসিস মানে কমাই বা ই করে কিনা, এইটা একটা। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে ফাইব্রোসিস যদি আমরা দেখা যায় যে মানে এটা ইয়ের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে রোল অফ অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগের কোনো রোল আছে কিনা, মানে এই ওইগুলিতে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি বলে আর কি। এখন আমাদের হাবিবুর রহমান ভাই he answered a little bit about it. এখন ব্যাপার হচ্ছে কি, এটা depends on what type of fibrosis. Small unclassifiable smokers fibrosis, I do not think there's any role yet, any study that show the use of antifibrotics in those patients. Maybe we can try to see what happens, but there's no major study that's showing FEV1 improvement or slowing decline over the years in ILD. But in other smokers ILD group like DIP, RB-ILD, those do respond very well to quitting smoking and steroid. So if আমরা যদি দেখি যে clearly probable UIP, তাহলে তো আমাদের we don't have to worry about smokers connection. We can simply treat with antifibrotic, both of them. They are both appropriate. If we cannot classify in any of the UIP types or any other types, simple, very subtle smokers fibrosis, we don't have any data yet on those in the role of antifibrotics. You have anything? I don't have anything. I don't know of any data of non-classifiable. No, I agree, and I also don't know any particular guideline. আমার মনে হয় যে এটা একটু হয়তো বলা সম্ভব যে যদি সেখানে এই টিউবারকুলোসিসের if there is ইয়েটা প্রশ্ন না আসলো, না ওই এই ক্ষেত্রে আমি বলতেছিলাম যে প্রসঙ্গটা আমরা কিন্তু ওই যে ল্যাটেন্ট বাংলাদেশে বিশেষ করে ওই যে কোয়ান্টিফাইড গোল্ড রেস্টের বেশি খুব একটা ইম্পর্টেন্স দিতাম না, কিন্তু ওই যে কিন্তু আসিফ বলতেছে না স্যার, মানে ওই এখন কিন্তু আমি আমার রিসেন্টলি একটা পেশেন্টের এরকম বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে এরকম কোয়ান্টিফাইড গোল্ড টেস্ট হইলে বা যারা রিমোটেড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্টের ওই যে মানে তোমার ধরো যে টোসিলিজুমেব বা এই ধরনের ড্রাগ ইউজ করবে, ওরা কিন্তু দিত। কিন্তু আমি বা বেনও আছে, যাই হোক, আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটার ইম্পর্টেন্স দিতাম না, কিন্তু বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে ওরা ভেজাল করতো। কিন্তু এখন কিন্তু ওই যে মানে ডটসে ওরা কিন্তু একটা ড্রাগ নিয়ে আসছে, মানে কম্বিনেশন একটা, যে কোয়ান্টিফাইড করুন ল্যাটেন্ট টিবি হলে এরা চিকিৎসা দিতে বলতেছে, নাহলে সমস্যা।
এদের সম্বন্ধে কি এটা বেনুর তুমি আসিফ ওইদিন আমাকে বলছিল স্যার আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে, এটা তো টোটালি তবু খুব সংক্ষেপে বলি স্যার। হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্যার যে ল্যাটেন্ট টিবি ট্রিটমেন্টটা এখন একটু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই অর্থে যে বিগত তো নিয়ার অ্যাবাউট 100 ইয়ার্স হয়ে গেল আমরা টিবি একটা ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, স্পেশালি আমাদের মতো হাই বার্ডেন কান্ট্রি গুলোতে, হ্যাঁ টু এলিমিনেট টিবি, নানা রকম নামে, জিরো টিবি, নো টিবি, এলিমিনেট টিবি, এই ধরনের নাম দিয়ে। কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে হাইয়েস্ট এফোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও টিবি ইজ পারসিস্টিং। সো এখন ফোকাসটা এটাই চিন্তা করা হয়েছে যে সম্ভবত এতদিন আমরা হাই বার্ডেন কান্ট্রিতে লেটেন্ট টিবি কে একেবারেই গুরুত্ব দিইনি। আমরা বলেছি যে হাই বার্ডেন কান্ট্রিতে অনেকের শরীরের ভিতরে জীবাণু থাকতে পারে, বাট এটা ইফ ইট ইজ নট ফ্লারিশিং, ইফ ইট ইজ নট কজিং এনি ক্লিনিক্যাল সিমটমস, নো নিড টু ট্রিট। বাট এইটাই হয়তো বা এই ফেইলিওরের পিছনে একটা কারণ হতে পারে। এই লেটেন্ট টিবিটা এটা থেকে যাচ্ছে এবং এটাই আবার পরবর্তীতে ফ্লারিশ করছে, এটা থেকেই আবার অন্য লোক ইনফেক্টেড হচ্ছে না দিস এন্ড দ্যাট। এই অ্যাঙ্গেল থেকে এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে একদম জিরো ইসে পয়েন্টে যাওয়ার জন্য, নো টিভিতে চলে যাওয়ার জন্য এখন লেটেন্ট টিভিটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটার প্রেক্ষাপটেই আসলে এখন Can I add a quick comment to this? জি লুলু ভাই, You অবশ্যই। see, approximately 67% of the new TB cases in USA is from reactivation, যারা আগে থেকে PPD positive ছিল, এখন যেটা আমরা quantiferon positive বলি. So those who are immunocompromised or recently converted in the last 2 years, or pregnant patients, and so forth, or on immunological medications, biological medications, প্রথম থেকেই তাদেরকে শুরু করা হয়, even before they start the medication. So that is the standard practice. And we run a TB clinic also, and so I'm part of that. জি, এইটা আমাদের দেশেও এখন শুরু করা হচ্ছে, এইভাবেই আমরা চিন্তা করা শুরু করছি এখন। এবং And quantiferon is real. If you have a quantiferon positive, that's real 99.9%. জি, আমরা এখন কোয়ান্টিফারেন করছি, যদিও এখনো একটু কস্টলি, বাট স্টিল এটা আমরা যখনই সন্দেহ হচ্ছে আমরা এটা করছি এবং সেটার প্রেক্ষিতে সেভাবেই আর কি এখন নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে টিবি স্ট্র্যাটেজিটা। ইনফ্যাক্ট আমি মনে করি টিবি তে go ahead, বলছি বাংলাদেশে তো মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ম্যারিনাম বা শুলজাই তো খুব বেশি নাই আপনাদের জানা মতে, তাই তো? সম্ভবত তাই। অবশ্যই আবার এটাও ঠিক যে আমরা আসলে এটা আদৌ ডায়াগনোসিস করতে পারি কিনা এটাও প্রশ্ন। বাট আমরা খুব একটা অন্তত মানে ক্লিনিক্যালি প্রুফ, মানে রিপোর্ট দিয়ে প্রুফ এরকম even if it is there, it still is more than 99% reliable. Yeah. সমস্যা একটাই, সেটা হচ্ছে যে কাট অফ এন্ড ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি। এটা এখানে একটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই, এটা নাথিং টু ডু উইথ বাট Bangladesh is on the cutting edge of TB research. এখন যে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স যে শর্ট টার্ম 9 month বাংলাদেশ রেজিমেন সমস্ত ওয়ার্ল্ড ফলো করতেছে, দ্যাটস কল্ড বাংলাদেশ রেজিমেন। It is been done Bangladesh matlab, it is called Bangladesh Regiment of Multi-Drug Resistant Treatment. এবং বাংলাদেশে যে কাজগুলো হয়েছে এই টিবি ইনিশিয়াল কাজগুলা, well done studies are done in Bangladesh by in Bangladesh fields. একটা কোভিড এর আগ পর্যন্ত আমাদের হসপিটাল গুলোতে, টিবি হসপিটাল বলেন, সেখানে এয়ারবর্ন আইসোলেশনের কোনো কনসেপ্ট ছিল না। একটা টিবি আমি দেখেছি হসপিটালে এই টিবি ইউনিট, টিবি ফ্লোর, সেখানে দোজ আর নট এয়ারবর্ন আইসোলেশন না, দোজ আর ছিল না, জানি এখন কি হয়েছে। That was another reason that we are, if we do not follow airborne, a negative pressure room, TB will spread to other people easily. আমার মনে হয় very interesting discussion about tuberculosis, interstitial lung disease in association COPD যেটা চলে আসে, and I think এই যে স্মোকারদের কিছু আরো কিছু যে আমরা দেখতে পারি in the CT, I think we need to keep our minds open. So thank you very much. এত সুন্দর ডিসকাশন হলো
এবং আমি সত্যি ভেরি ওয়েলকাম প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ যে বোথ মুস্তাফিজ ভাই এবং ডক্টর হাবিবুর রহমান লুলু জয়েন করলো আজকে। আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সেই সাথে আদনান, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করা যাবে না। থ্যাংক ইউ বেন্নুর, তোমার সাথে তো আরো কিছু আমাদের মনে হচ্ছে যে কাজ সামনে আছে। We look forward. At the same time, Rumi, thank you. এত সুন্দর presentation. I think our participants today are কারো কোনো প্রশ্ন থাকে. Rumi went through all the questions in the chat box. Is there any other questions? Anything that we have left out? I want to take special thanks to Mustafiz Bhai. We asked him, Shomay this, and I really thankful to Mustafiz Bhai. I know Mustafiz Bhai for many years. We worked together many years ago. Plus my mentor Habib Bhai, Benur Bhai, Adnan, Shobai Ache, Aisha. But thank you very much. Thank you so much, Mustafiz Bhai. আবারও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, রুমির সাথে প্রথম মানে যখন ওই যে গোল্ডেন রুমি মনে আছে বোধহয় কোন জায়গায় যেন আমরা করলাম, মানে এটিএস এর কনফারেন্স, তারপরেই তো গোল্ডেন শুরু আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ রুমি, মানে থ্যাংক ইউ আয়েশা, ডক্টর হাবিব, বেন্নুর, সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক রাত হয়ে গেছে এখন। জি, thank you. So tomorrow we have a very exciting presentation with pulmonology. কালকে আবারও একই সময়ে রাত 10টায় pulmonology and radiology একটা joint conference with BLF. তো আমরা ওখানে রুমি is also a panelist. তো ইনশাআল্লাহ কালকে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। আজকের জন্য বিদায়। তো আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। Thank you everybody. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.